আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান। আজকে আমি আপনাদের জন্য গ্রাফিক্স ডিজাইনারের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে হাজির হয়েছি। আশা করি যারা প্রথম পর্ব দেখেছেন Adobe Illustrator ফটোশপের পার্ট 1 তারা কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছেন বা বেসিক যে তথ্যগুলো কিছু জানতে পেরেছেন। আজকে আমি তারই দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি। দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক আমাদের গ্রাফিক্স ডিজাইনারের দ্বিতীয় স্টেপ। Adobe Illustrator 10 এর এখন আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি। আমরা প্রথম সিলেকশন টুল, ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল, ম্যাজিক ওয়াইজার সিলেকশন টুল, ল্যাসো টুল, এই চারটা এবং পেন টুলের কিছু কাজ দেখতে পেয়েছি। আমরা আজকে পেন টুলের কাজ এবং টেক্সট টুলের কাজটা দেখব, সাথে আমাদের কালার কিভাবে শেপে দিতে হবে সেগুলো সম্পর্কে আমাদের। তো ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখুন। গ্রাফিক্স শেখার জন্য অবশ্যই আপনার ধৈর্যের প্রয়োজন। সো আমরা প্রথমে পেন টুল দিয়ে শুরু করি। পেন টুল দিয়ে শুরু করার আগে আমরা প্রথমে এখানে আমাদের কালার সিলেক্ট করে নেব। ফিল কালার এখানে গার্ডিয়ান সিলেক্ট করা আছে, আমরা এটা করে দেব। যখন পেন টুলে কাজ করবেন অবশ্যই আপনার ফিল কালারটা অত প্রয়োজন পড়বে না, আপনি স্ট্রোক কালার দিয়ে কাজ করতে পারেন। আমরা ফিল কালারটাকে নাম করে রাখবো। আগে আমরা প্রবলেমটাই দেখে নেই। ফিল কালার আর স্ট্রোক কালার একসাথে করে নিলে পেন টুল দিয়ে কাজ করতে গেলে কি অসুবিধাটা হতে পারে। ধরুন পেন টুল দিয়ে আপনি এখানে ক্লিক করলেন, দ্বিমাত্রিক ত্রিভুজ অঙ্কন করতে গেলে আপনার এখন এই নিচের বাহু, এই কর্নারের বাহু হয়েছে, বাট এখানে কিন্তু এখনো লাইন পড়েনি। যখন আমরা এখানে কার্সর রাখবো দেখেন পুরো বাহুটা মিলে গেছে। এখন আপনি ফিল কালারটাকে যদি নাম করে দেন, এই যে স্ট্রোক কালারটা আপনার কাজে লাগবে। আর যখন আপনার ফিল কালার দিবেন তখন সেটা পুরোপুরি আপনি বুঝতে পারবেন না আপনার লাইন আপটা কোথায় যাচ্ছে। দেখুন তারপর আমারটা বাঁকা হয়ে গেছে। আমরা ফিল কালার নাম করে দিয়ে স্ট্রোক কালার দিয়ে কাজ করব। পেন টুল, পেন টুল মানে হচ্ছে আপনার মনের যত অভিরুচি ক্রিয়েটিভিটি আছে আপনি এখানে প্রয়োগ করতে পারেন। অল্টার চেপে ধরে রেখে লাইনটা কেটে দিয়ে তারপর থেকে আবার কিবোর্ডে বি বাটন প্রেস করলে আপনার অটো ডাইরেক্ট সিলেকশনে চলে যাবে। তখন আপনি কভার অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করবেন। এখান থেকে আমরা রোটেট টুল নেব। কিবোর্ডে অল্টার চেপে ধরে রেখে মাউসটাকে একটু নাড়াবেন। রোটেট টুলের লোকেশন অনুযায়ী এটা ঘুরতে থাকবে। তারপর কিবোর্ডে কন্ট্রোল ডি প্রেস করবেন। দেখুন
একটি চমৎকার বৃত্ত সুলভ আকৃতি চলে আসছে। শিফট অল্টার চেপে ধরে রেখে ঠিক একই রকম ভাবে আপনার ক্রিয়েটিভিটি যতটুকু আছে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। ঠিক একইভাবে অল্টার চেপে ধরে রেখে ডাবল করে নেবেন, তারপর কন্ট্রোল ডি চাপলে অবজেক্টটা ডুপ্লিকেট হতে থাকবে। কন্টিনিউ রোটেশন। এখন এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অবজেক্ট, তো সবগুলোকে এক করতে হলে আপনাকে মাউসে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি অথবা মাউসের লেফট রাইট বাটন ক্লিক করে গ্রুপ করে নিতে হবে, তাহলে সম্পূর্ণটা আপনার গ্রুপ হয়ে যাবে। এটা গ্রুপ পিকচার, কিন্তু এটা কিন্তু আমি গ্রুপ করিনি, এটা আলাদা আলাদা অবজেক্টই আছে। এখন আমি রোটেটের সাথে টুইস্ট টুলকে ব্যবহার করব। পুরোটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে দেন টুইস্ট টুল থেকে আমরা যখন এটা সাইড দিয়ে টানবো আমরা এই অবজেক্টটাকে কপি করবে কন্ট্রোল সি দিয়ে, দেন কন্ট্রোল এফ দিয়ে ফ্রন্ট সাইডে পেস্ট করব। করার পর আমরা টুইস্ট টুল ক্লিক করে এটা জাস্ট কপি করার কারণে আমার এখানে দুইটা অবজেক্ট তৈরি হয়েছে। এখন আমরা একটা বৃত্ত ড্র করব। রোটেট টুলকে আমরা সেন্টার থেকে ধরে রাখবো, বৃত্তটা যখন ডুপ্লিকেট করব তখন যেন নির্দিষ্ট চাইতে বেশি পরিমাণ দূরত্ব নিয়ে বৃত্তটা সরে আসে। এখন আমরা কিবোর্ডে কন্ট্রোল ডি প্রেস করব।
গুড। দেখুন দেখতে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রো। এখানে আপনারা যত কাজ করবেন, যত টুলস ব্যবহার করবেন, নিজেদের হাতগুলোকে সতর্ক করবেন, তত আপনারা এক্সপার্ট হবেন। এখানে শিফট অল্টার চেপে ধরে রেখে সমান্তরালভাবে আপনার ভিডিওটাকে সরাতে হবে। আশা করি এটা মনে আছে সবার। একই সিস্টেমে অল্টার ধরে রেখে আপনি যদি মাঝে ক্লিক করেন তাহলে হবে না, অবশ্যই স্টপ কালারের উপরে আপনাকে প্রেস করতে হবে। একই রকম ভাবে পঞ্চভুজ, আশা করি আপনাদেরকে আজকে যে